Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary has been granted exemptions from all new EU sanctions that would have harmed Hungarian interests and endangered the security of our country's energy supply. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, announced this on Wednesday. According to the minister's statement, the minister said that the representatives of the member states had discussed the details of the eighth package of sanctions against Russia in Brussels until late the previous day. He stressed that an exception to the oil price cap mechanism had been achieved for pipeline transport and, in the event of an emergency, for the maritime transport that triggers it. This year's Yom Kippur celebrations in Israel took place in the shadow of the tension in the West Bank, according to Ynet, the news portal of the Yediot Ahronot newspaper. A closure was imposed on the West Bank-Gaza Strip border from midnight on Monday, with Palestinians only allowed to enter Israeli territory for humanitarian reasons until midnight on Wednesday. In the last few hours, 9 wanted Palestinians were arrested on suspicion of terrorist activity, and a number of weapons were seized in the West Bank, where thousands of soldiers were deployed for the holidays, mainly to monitor the border fence. The police and the army have been put on high alert. On the holiest day of the Jewish calendar, which is this year, began on Tuesday afternoon and ended on Wednesday evening, a large part of Israel's Jewish population fasted and prayed all day, withholding food and drink in packed synagogues and prayer sites across the country. The Russian army has attacked the Ukrainian capital with kamikaze drones, Kyiv Governor Oleksiy Kuleba said on Wednesday. Kuleba wrote on Telegram that 6 explosions had been detected. One person was injured in the small town of Bila Cerkva, and infrastructure was damaged in several places. In Kyiv and its surroundings, an air raid was in progress for 3 hours on Wednesday night. The Ukrainian Air Force said that a total of 12 Iranian-made drones flew into targets from the south. Spokesman Yuri Ikhnat told Ukrainian television that 6 were destroyed, 3 were hit by anti-aircraft missiles, and 3 were shot down by the Air Force. According to Ukrainian reports, the Russian military has been using Iranian war drones for weeks. Although Tehran officially denies supplying such equipment to Russia, Ukraine has described the move as an unfriendly action, expelled the Iranian ambassador, and reduced the staff of the Iranian embassy. In view of the need to limit the inflationary impact of gas and electricity, the European Commission is ready to discuss a cap on the price of gas used to generate electricity. EU body President Ursula von der Leyen said this in Strasbourg on Wednesday. Ursula von der Leyen, speaking during debates on the war in Ukraine and its effects in the European Parliament plenary, said that the gas price ceiling should be set proportionately to ensure security of supply. It is also necessary to work to reduce gas prices and limit the impact of volatility and Russian price manipulation. As the Russian war against Ukraine had led to an increase in energy prices, the EU has cut its gas consumption by around 10%. The EU has compensated for reduced Russian gas supplies by increasing imports of liquefied natural gas, or LNG, and pipeline gas. The EU will step up its gas procurement negotiations with reliable energy partners, she added. And finally, for the weather, starry skies are likely in the evening. Tomorrow will be mostly cloudy, though. Temperatures will average around 4 to 11 degrees Celsius in the morning and 20 to 22 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wurden Ausnahmen von allen neuen EU-Sanktionen gewährt, die ungarischen Interessen geschadet und die Sicherheit der Energieversorgung unseres Landes gefährdet hätten, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch mit. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister, dass die Vertreter der Mitgliedstaaten bis zum späten Vortag in Brüssel die Details des 8. Sanktionspaketes gegen Russland diskutiert hätten. Er betonte, dass eine Ausnahme vom Mechanismus der Ölpreisbegrenzung für den Pipeline-Transport und im Notfall auch für den Seetransport, die diese auslöst, erreicht worden sei.
Die diesjährigen Yom Kippur-Feierlichkeiten in Israel fanden im Schatten der Spannungen im Westjordanland statt, wie Ynet, das Nachrichtenportal der Zeitung Yediot Achronot, berichtet. Die Grenze zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen wurde am Montag um Mitternacht geschlossen und Palästinenser durften bis Mittwoch um Mitternacht nur aus humanitären Gründen in israelisches Gebiet einreisen. In den letzten Stunden wurden 9 gesuchte Palästinenser wegen des Verdachtes auf terroristische Aktivitäten festgenommen und eine Reihe von Waffen im Westjordanland beschlagnahmt, wo Tausende von Soldaten während des Feiertages vor allem zur Überwachung des Grenzzaunes eingesetzt wurden. Die Polizei und die Armee wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders, der in diesem Jahr am Dienstagnachmittag begann und am Mittwochabend endete, fastete und betete ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung Israels den ganzen Tag über und verzichtete auf Essen und Trinken in überfüllten Synagogen und Gebetsstätten im ganzen Land. Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen angegriffen, sagte der Gouverneur von Kiew, Oleksiy Kuleba, am Mittwoch. Kuleba schrieb auf Telegram, es seien 6 Explosionen festgestellt worden. In der Kleinstadt Bila Serkwa wurde eine Person verletzt. An mehreren Stellen wurde die Infrastruktur beschädigt. In Kiew und Umgebung wurde am Mittwochabend 3 Stunden lang ein Luftangriff durchgeführt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe flogen insgesamt 12 Drohnen iranischer Bauart von Süden her auf Ziele zu. Sprecher Juri Ignaz sagte dem ukrainischen Fernsehen, 6 seien zerstört worden, 3 seien von Flugabwehrraketen getroffen und 3 von der Luftwaffe abgeschossen worden. Nach ukrainischen Berichten setzt das russische Militär seit Wochen iranische Kriegsdrohnen ein. Obwohl Teheran offiziell bestreitet, solche Ausrüstung an Russland zu liefern, hat die Ukraine das Vorgehen als unfreundliche Aktion bezeichnet, den iranischen Botschafter ausgewiesen und das Personal der iranischen Botschaft reduziert. Angesichts der Notwendigkeit, die inflationären Auswirkungen von Gas auf die Elektrizität zu begrenzen, ist die Europäische Kommission bereit, eine Obergrenze für den Preis von Gas zur Stromerzeugung zu diskutieren, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg. Ursula von der Leyen sagte während einer Debatte über den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen im Plenum des Europäischen Parlaments, dass die Gasobergrenze angemessen festgelegt werden sollte, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Es ist auch notwendig, auf eine Senkung der Gaspreise hinzuwirken und die Auswirkungen der Volatilität und der russischen Preismanipulationen zu begrenzen. Da der russische Krieg gegen die Ukraine zu einem Anstieg der Energiepreise geführt hat, hat die EU ihren Gasverbrauch um rund 10% gesenkt. Die EU hat die verringerten russischen Gaslieferungen durch verstärkte Einfuhren von Flüssigerdgas oder LNG und Pipeline-Gas ausgeglichen. Die EU wird ihre Verhandlungen über die Gasbeschaffung mit zuverlässigen Energiepartnern intensivieren, sagte sie. Und schließlich zum Wetter am Abend ist mit einem sternenklaren Himmel zu rechnen. Der morgige Tag wird überwiegend bewölkt. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 4 und 11 Grad am Morgen und zwischen 20 und 22 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה קיבלה אפשרות להימנע מכל צעדי הסנקציות החדשים של האיחוד האירופי, שהיו פוגעים באינטרסים ההונגריים ומאיימים על ביטחון אספקת האנרגיה של הונגריה, כך הודיע שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ביום רביעי. לפי דעת משרד החוץ, כי נציגי המדינות החברות דנו בפרטי חבילת הסנקציות השמינית נגד רוסיה עד למחרת היום בבריסל. הוא הדגיש כי ניתן לקבל אפשרות להימנע מהצגת מנגנון תקרת הנפט במקרה של הובלת גז דרך צינורות, ובמקרה חירום, במקרה שהדבר הופך לבלתי אפשרי, גם במקרה של הובלה ימית. חג יום הכיפורים בישראל התקיים השנה בצל המתיחות בגדה המערבית, כך דווח בפורטל החדשות של העיתון ידיעות אחרונות ynet. סגר החל בגבולות הגדה המערבית ורצועת עזה החל מחצות ביום שני. פלסטינים יכלו להיכנס לישראל רק מסיבות הומניטריות עד חצות ביום רביעי. בשעות האחרונות נעצרו 9 פלסטינים בחשד לפעילות טרור, ונתפסו מספר כלי נשק בגדה המערבית, בה נפרסו אלפי חיילים לקראת החגים, בעיקר למעקב אחר גדר הגבול. המשטרה והצבא דיווחו על הגברת הכוננות. ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי שהחל השנה ביום שלישי אחר הצהריים והסתיים ביום רביעי.
הצבא הרוסי תקף את אזור בירת אוקראינה באמצעות מל"טים מסוג קמיקזה, כך הודיע מושל מחוז קייב אולקסי קולבה ביום רביעי. קולבה כתב בטלגרם שזהו 6 פיצוצים. בעיירה הקטנה בילה קרקבה נפצע אדם אחד ונגרם נזק לתשתיות במספר מקומות. הייתה אזהרת תקיפה אווירית במשך 3 שעות בקייב וסביבתה ביום רביעי בלילה. מחיל האוויר האוקראיני נמסר כי בסך הכל 12 מל"טים מתוצרת איראן טסו לעבר מטרות מכיוון דרום. הדובר יורי הינת אמר בטלוויזיה האוקראינית כי 6 הושמדו, 3 נפגעו מטילים נגד מטוסים ו3 נוספים הופלו על ידי חיל האוויר. לפי דיווחים אוקראינים, הצבא הרוסי משתמש במל"טי קרב איראנים כבר שבועות. למרות שטהרן מכחישה רשמית שסיפקה ציוד כזה לרוסיה, אוקראינה תיארה זאת כצעד לא ידידותי, גירשה את השגריר האיראני וצמצמה את גודל הצוות של השגרירות האיראנית באוקראינה. מכיוון שצריך להגביל את ההשפעה האינפלציונית של מחירי הגז על מחירי החשמל, הנציבות האירופית מוכנה לדון בקביעת גבול עליון למחיר הגז המשמש לייצור חשמל. כך אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הגוף האירופי בשטרסבורג ביום רביעי. אורסולה פון דר ליין הצהירה במהלך הדיון במליאת הפרלמנט האירופי על המלחמה באוקראינה והשפעותיה. יש לקבוע כראוי את הגבול העליון של מחירי הגז על מנת להבטיח את ביטחון האספקה. בנוסף, יש לפעול להפחתת מחירי הגז ולהגביל את ההשפעה של התנודתיות והאינפלציה של המחירים מצד רוסיה. מכיוון שמלחמתה של רוסיה נגד אוקראינה הובילה לעלייה במחירי האנרגיה, האיחוד האירופי הפחית את צריכת הגז שלו בכ10%. האיחוד האירופי איזן את הירידה באספקת הגז הרוסית על ידי הגדלת יבוא הגז הנוזלי וגז דרך צינורות. היא עוד הוסיפה שהאיחוד האירופי יגביר את המשא ומתן על רכש גז עם שותפיו האמינים ביותר. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. הערב צפוי לילה בעיר, אך מחר גם צפוי מזג אוויר מעונן ברובו. הטמפרטורות חזויות להיות בין 4 ל-11 מעלות בבוקר ובין 20 ל-22 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.